Okay, so today is the second day we solved the question related to the internal resistance EMF and the practical circuit, last part of electricity, of course, along with the potentiometer and potential divider rule. একই perspective discussion almost. So আজকে আমাদের second day তে আমরা কিছু paper 2 questions solve করব along with some paper 1 questions. So let's start with the paper 2-1. The first question you say it is 2019 May variant 2-2 of question number 5. So let's start with 5C have problem. আমরা still পুরো কোশ্চেনটা একটু দেখে যাব in short. State Kirchhoff's second law. বলতে থাকেন সবাই। যখন কোনো কোশ্চেন আসবে সবাই বলতে থাকবে, নিজেদের মধ্যে গল্প করা যাবে না, পজিশন চেঞ্জ করে দিব। Kirchhoff's second law, what's that? Sum of current entering a junction. Oh, এটা ফার্স্ট ল। আচ্ছা, the second law টা কি? Sum of EMF equals to sum of PDs. আচ্ছা, হ্যাঁ, yes. A battery of electromotive force 5.6 and the internal resistance R is connected to two external resistors as shown in figure 5.1. The reading on the voltmeter is 4.8. Calculate the combined resistance of the two resistors connected in parallel. 1 by R total equals to 1 by R1 plus 1 by R2 করলে যে অ্যানসারটা আসবে এখান থেকে R টোটালটাকে বের করে ফেলা। The current in the battery, right? ভোল্টেজ আপনারা জানেন, ভোল্টেজ জানলে কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্সটাকে কনসিডার করলে আপনারা টোটাল কারেন্টটাকে পেয়ে যাবেন, রাইট? লেট কেন? So that the internal resistance R is 2.5. So if you get the current, if you get the terminal PD, then EMF is already given. So EMF equals to terminal potential difference plus I into small r. So এখানে small r টা হচ্ছে unknown. You should easily be able to get it, right? Determine the ratio power dissipated by the internal resistance R, I square R. Ji baba, May 1922 variant. Total power produced by the battery, again I square, V square, V into I, simply the power, right? So the battery in B, এখানে আপনার problem. So আমার problem পাতে একটু বেশি focus দিব. The battery in B is now connected to a battery of EMF 7.2 volts. আগেটাতে ছিল 5.6, এখন হলো 7.2. And the internal resistance 3.5 ohms. The new circuit is shown in figure 5.2. Okay. Determine the current in the circuit. আমরা একটু মার্কিং চলে যাই সবার আগে। আপনি যে ওয়েতে ট্রাই গুলো করেছেন এগুলো আমি দেখবো, তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা এটার ক্লারিফিকেশন নিব। So May 1922 variant question number 5C. Question number 5C. হ্যাঁ, ঠিক আছে। বলেন এখানে কি বের করতে বলছে? ডিটারমাইন দি কারেন্ট ইন দি সার্কিট। সো আগে বলেন প্রথমত হচ্ছে এটা কি সিরিজ সার্কিট না প্যারালাল সার্কিট? সিরিজ সার্কিট, বিকজ কারেন্ট ইজ দি সেম। সো ইফ দ্যার ইজ কারেন্ট দেন 5.6 যে ইএমএফ টা রয়েছে এই পার্টিকুলার পুরো লুপের জন্য 5.6 ইএমএফ, 7.2 ইএমএফ along with 2.5 ohm resistor and 3.5 ohm resistor. What we need to do is we have to consider I as the current, unknown, right? So আমি একটু ড্র করে ফেলি, ড্র করে আপনাদের সবাই একটু ড্র করে ফেলেন যাতে কপিতে আছে। no need to draw, just simple I as the current. Okay? Stop sharing, camera on. ভ্যালু গুলো বলুন তো, এটা ভ্যালু কত ছিল? 5.6 volts. এটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স
2.5 ohms এটা ছিল 7.2 volt 3.5 ohms ওকে একটু খেয়াল করে দেখেন এই পার্টিকুলার জায়গায় যে আইটা আছে from positive terminal is the alignment correct alignment ঠিক আছে ঠিক আছে so this is I from the 5.6 volts right আবার 7.2 থেকে এদিকে একটা I দিচ্ছি right or wrong আচ্ছা এখানে তাহলে একটা কারেন্ট এন্টার করার কথা এদিকে এখানে একটা কারেন্ট এন্টার করার কথা এদিকে তাই তো right so this is the complexity if situation is simply ধরেন এখানে নেগেটিভ টার্মিনাল এটা পজিটিভ টার্মিনাল দেন কারেন্টের দিকে সেদিকে কন্টিনিউয়াস ফ্লো করতে ইউনিডিরেকশনাল কারেন্ট তাই তো ইউনিডিরেকশনাল কারেন্ট যদি না থাকে নো প্রবলেম ঘাবড়ানোর কিছু নেই ইউনিডিরেকশনাল কারেন্ট থাকে সিম্পলি একটা ফর্মুলাতে এটা থেকে ডিসকাস করা যায় বা এখানে আমরা যে ডিসকাশনটা করব ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি Kirchhoff's second law is sum of the equals to sum of PGs now here if I choose this one as the positive alignment এদিকে আমরা কারেন্টটাকে কনসিডার করব I so if I is this all the way there will be one current the entering into this one here because of the higher potential difference of 7.2 যে the EMF the higher than the 5.6 এটা আমরা positive শুরু করলাম so sum of the EMFs 7.2 one EMF minus 5.6 not plus why because it is not in the same alignment যদি minus হতো এখানে তাহলে এটাকে আমরা কি ধরতে পারতাম এটাকে আমরা ধরতে পারতাম also positive we can add them 7.2 plus 5.6 instead we are subtracting it is it clear বাবা আপনি এটাকে পজিটিভ ধরেছেন 7.2 তাহলে কারেন্টটা যাচ্ছে এখানে এসে দেখলেন এখানে নেগেটিভ টার্মিনাল না হয়ে পজিটিভ টার্মিনাল তাহলে তো এখান থেকে কারেন্টটা তাকে রিপেল করবে উল্টা হয়ে গেল সো এটার অ্যালাইনমেন্টের অপোজিট সো দো ইউ হ্যাভ টু EMF বাট when you sum এটার সাইনের অপোজিট অর্থাৎ আপনি যদি এখান থেকে কাউন্ট করা শুরু করেন নেগেটিভ টার্মিনাল দেন পজিটিভ টার্মিনাল তাহলে এখানে নেগেটিভ টার্মিনাল পজিটিভ টার্মিনাল থাকলে you can consider it as plus so here it is positive then negative so it's definitely the opposite which is minus so 7.2 minus 5.6 so actually এই সার্কিটের মধ্যে EMF effective EMF is actually 1.6 is that clear now that should be equal to sum of PDs right or wrong so আপনি যদি এই পুরো সার্কিটটাতে কারেন্ট ধরেন I তাহলে এইটার অ্যাক্রস PD টা জেনারেট হবে that will be 2.5 I plus এটার অ্যাক্রস PD টা জেনারেট হবে that should be 3.5 I আর বলেন 7.2 minus 5.6 minus 7.2 আপনি ধরবেন ধরতে পারেন এটা প্রবলেম নাই বাট যেহেতু আপনার EMF তো এখানে ড্রাইভিংটা হচ্ছে 7.2 because the higher one so এইটা ওভারপাওয়ার করবে 5.6 of course right thereby this one has the higher EMF however আপনি ওইটা ধরলো নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে কনসিডারেশন করলে আপনার অ্যান্সারটা কারেক্ট আসবে the কারেন্টের ভ্যালু আছে ঠিক আছে ওইটা wrong হবে না it's going to be the same answer okay try করেন so এটা একটু দেখি আমরা হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে রাইট সাইডে থাকছে আমার 6I equals to 1.6 volts right তাহলে আমার I equals to 1.6 divided by 6 কত আসে 0.27 amps here তাহলে কোশ্চেনটাকে আমরা যদি একটু এডিট করে দিতাম এই এডিট লুকটা কেমন হতো আমি একটু এটাকে এডিট করে দেব সবার টেক নোটস হয়ে গেলে আমি এডিট করব যদি তো রেকর্ডে আছে আপনারা রেকর্ড থেকে নিয়ে নেন দেখেন বা ক্লিয়ার এটা ওকে ধরেন এটার অ্যালাইনমেন্টটা চেঞ্জ এখন এবার এটা এইভাবে আছে 5.6 but alignment is this then the discussion is just এটা 7.2 plus 5.6 so 7.2 plus 5.6 is 12.8 the 12.8 divided by 6 is 2 point something amps 2.15 right 16 and then 7.2 টা উল্টায় দেন ধরেন আপনি এটা এইভাবে রাখতে চাচ্ছেন ওকে এটা এইভাবে আসলে এবার 7.2 টা এরকম করবেন এটা নেগেটিভ টার্মিনাল এটা পজিটিভ তার মানে আপনাকে এই ডিরেকশনটাকে পজিটিভ করতে হবে
7.2 minus 5.6. Again, again discussion. So result is the same as it was before. So 1.6. এখানে 1.6 divided by 0.27 is again 0.27. Yes, morta because morta is all about the resultant energy, right? আমরা resultant force এর জন্য discussion টা করি. That's like, let's say someone is pushing an object with a force of 10 Newton and another one is pushing the object in opposite direction of force of 8 Newton. Which way the object is going to go? যে 10 Newton force apply করছে তার push দিকে দিকে. So what's going to be the acceleration based on the mass and the resultant force? So here কতটুকু কারেন্ট হবে এটা mass acceleration রিলেশনশিপের মতো অনেকটা, এটা রেজিস্ট্যান্স কতটুকু আছে এবং এটা কতটুকু রেজাল্টেড ইএমএফ টা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি। ইজ বিকজ देयर আর টু সোর্সেস, একটা সোর্স থাকলে তো এটাই রেজাল্ট, যেহেতু দুইটা সোর্স আছে দুটো সোর্সের অ্যাডিশন সাবট্রাকশন আপনি করতে হবে ডিপেন্ডিং অন দি অ্যালাইনমেন্ট। ইফ দে আর অ্যালাইনড ইন দ্য সেম ডিরেকশন লাইক পজিটিভ negative, then you just add them. If it is positive negative but second one is negative positive, then you subtract them from where to where, from the bigger one to the lower one, only because the bigger one has the higher energy per coulomb. You remember the definition of voltage is energy per coulomb of charge. So which one is providing more energy per coulomb of charge? Of course the 7.2 cell or battery. So if this one is providing more energy, even though this one is providing energy, that superseded by the energy provided by the 7.2 volt cell or battery. Clear? Makes sense? Why you subtract the smaller one from the bigger one? Clear? Shall we switch to the next question? Next problematic question faced by you. বলেন অন্যরা বলেন, রাইজার একটা বলছেন। From boys বলেন, প্রবলেম নাই? তাহলে রাইদার প্রবলেম বললে আপনারা এসে সলভ করে দিবেন, যেহেতু আপনার প্রবলেম নাই। আপনার প্রবলেম আছে বলেন, ইয়ার রেফারেন্স বলেন, পেপার 2 থেকে মে 1921 আগের পেপারটা প্রবলেমেটিক কোশ্চেন। আচ্ছা দেখতেছি কত নাম্বার? 6.3 6D B 6D 6D নাই তো, ও 6D, আচ্ছা আচ্ছা তাহলে 6D3, ও বাবা 2 and 3, আচ্ছা আচ্ছা 2 and 3, ওকে ফাইন। সবাই একটু আগের পেপার ভ্যারিয়েন্ট যেটা ছিল এটাতে চলে যান, কোশ্চেন নাম্বার 6 আছেন সবাই এখানে? 2-1 variant, right, you are right. May 1921 question number 6. সাদিকাকে দেখা যাচ্ছে। জাফারা তোমার চেয়ারটা একটু তোমার লেফটে মুভ করো। সাদিকা তোমার চেয়ারটা তোমার রাইটে মুভ করো। আর একটু তোমাদের কি কাছে কাছে থাকার কোনো ইস্যু আছে? গ্রামীণ ফোন ইউজ করবো, দূরত্ব যতই হোক কাছে। মার্কেটিং করলাম না গ্রামীণ ফোনে, বদমাইশ গুলো প্রচুর টাকা নিয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর। ও রেকর্ডিং হচ্ছে, কাট কাট শুনুক না, আমি ভয় পাই। Battery of electromotive force EMFE and the internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown in figure 6.1. The current in the circuit is I and the potential difference across the variable resistor is V. Explain in terms of the energy why V is less than E. Of course V is less than E is because some of the energy is dissipated to overcome the resistance of the internal resistance. Right? Okay. এটা মার্ক স্কিম যেভাবে বলে আমরা ওইভাবে লিখবো। আচ্ছা মার্ক স্কিমটাতে আপনাদের একটু নিয়ে যাই। আমরা এই কোশ্চেনটা আগেও দেখেছি, সিমিলার ধরনের কোশ্চেন, তাই না? দেখেছি ওরা কি লিখেছে এখানে, ওরা লিখেছে যে এনার্জি ইজ ডিসিপেটেড ইন দি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। আমরা আরো ডিটেইলস লিখেছি, ফাইন। মার্ক স্কিম ছোট করে লিখছে,
নো প্রবলেম, তুমি মার্ক পাবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, state the equation related to EVI and R. We know EMF equals to V plus I into small r. Okay. Number C, the resistance R of the variable resistor is varied. The variation with I of V is shown in figure 6.2. So we know যে কেন রেজিস্ট্যান্স যখন বেড়ে যাচ্ছে কারেন্টটা তখন কমে যাচ্ছিল, এবং কারেন্ট কমে যাওয়ার জন্য এটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা ছিল এটা বেড়ে যাচ্ছিল, টার্মিনাল পিডিটা বেড়ে যাচ্ছিল। ওয়াই? বিকজ কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আই ইন্টু আর বেড়ে যাওয়া, অর্থাৎ লস্ট ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়া। So loss voltage বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে remaining voltage becomes lower than before as EMF doesn't change, it is constant. আমি কিন্তু একটা শর্ট সামারি বললাম পুরো ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এখান থেকে, এটা এখানে 9টা। আবার লিংক করি আমরা, EMF equals to টার্মিনাল PD V প্লাস I into R, এই তো ইকুয়েশন। আমার এখানে আমি যদি আমার যে রেজিস্ট্যান্সটা রয়েছিল এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স, এটার ভ্যালু যদি কমাই দিই তাহলে কারেন্ট বেড়ে যাবে না? কারেন্ট বেড়ে গেলে আমার ইকুয়েশন ইম্প্যাক্টটা কোথায়? আই এক জায়গায় আছে, আই ইনটু স্মল আর, রাইট? এই আই ইনটু স্মল আর এর ভ্যালুটা কি হবে তাইলে? কারেন্ট যেহেতু বেড়ে গেছে আই আর বেড়ে যাবে। আই আর মানে কি? লস ভোল্টেজ, লস ভোল্টেজ বেড়ে যাবে। লস্ট ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়ার অর্থ কি? ইএমএফ যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে টার্মিনাল পিডটা কমে যাবে। সিম্পল, এটাই বলেছিলাম একটু আগে। আপনি এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স, আপনি যে সার্কিটটা খেয়াল করেন এইখানে যে সার্কিটটা রয়েছে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর যেটা পেয়েছেন ফিগার 6.1, এই এক্সটার্নাল রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সটা কমাই দিবেন আমি এটা বলেছি। কমাই দিলে কারেন্ট বেড়ে যাবে আমি এটা বলেছি। ক্লিয়ার এটা? সো কারেন্ট বেড়ে গেলে লস্ট ভোল্টেজ বেড়ে যাবে। ক্লিয়ার? লস্ট ভোল্টেজ বেড়ে গেলে ভি এর ভ্যালুটা অর্থাৎ টার্মিনাল পিডিটা কমে যাবে অ্যাজ ইএমএফ ইজ কনস্ট্যান্ট। মেক সেন্স? ওকে, কোশ্চেনে যাচ্ছে, এটা কোশ্চেন না। কোশ্চেন কি বলতেছে? কোশ্চেন বলতেছে যে explain how it may be deduced that EMF of the battery is 2.8 volt. এটা আমরা এই সেম কোশ্চেনটা তো আমরা সলভ করেছি লাস্ট দিনে, দেখলাম যে EMF টা 2.8 is because here current is zero. তাহলে জিরো কারেন্টে ব্যাটারির যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় আজকে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ ল্যাবে, এটাই তো EMF, তাই না? আবার আপনাদের একটু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিই, আমরা কিছু ল্যাব করব মিক্সড, যেগুলো আমরা পাস পেপার থেকে করব না, যেগুলো নিয়ে আমরা কোনো কোয়েশ্চেন বিল্ড আপ করবো না, ডেটাও এরকম কালেক্ট করব। আমরা জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট গুলোকে দেখবো ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যেমন কিছু কোশ্চেন আমি এডএক্সেল এর পাস পেপার থেকে জাস্ট ওদের থিওরি পেপার থেকে আমি নিয়ে রাখছি, অলরেডি পিডিএফ বানানো আছে, যেদিন আপনাদের ল্যাব হবে ওই দিন আমি দেখাবো। কিছু আছে যেমন ধরেন রেজিস্টিভিটি রিলেটেড, কোন একটা ম্যাটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি বের করতে হবে, এটা আপনি কেমনে বের করবেন, এন্ড এটার জন্য কি এক্সপেরিমেন্ট ইতিপূর্বে আছে? নট নেসেসারিলি। তার মানে কি এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না? আমার ক্ষেত্রে কি থাকতে পারে না? থাকতেই পারে, আবার নট নেসেসারিলি থাকতেও পারে। আমাদের কাজ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সেটআপের জন্য যত পসিবল ওয়ে আছে যেগুলো করা যায় এগুলো আমরা করব। লাইক ডেনসিটি প্রেসার রিলেটেড কাজ করব আমরা, রেজোনেন্স রিলেটেড, ওই যে আমরা যে দেখেছিলাম যে নোডস অ্যান্টাই নোডস ফর্ম হয় ওইটা আমরা দেখব। আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম একবার ইয়াতে, ডিভাইসটা দেখাইছিলাম কিভাবে এটা আমরা করব। সো এইটা যদি করা যায়, এই ছোট ছোট মাল্টিপল এক্সপেরিমেন্ট একদিনে রেখে দেন ওইটার ডেমনস্ট্রেশনটা কিভাবে করতে হয় এটা যদি আমরা পারি, দেন কোশ্চেন এখান থেকে কি মেট করবে, দ্যাটস দি ইজিয়েস্ট পার্ট, ইউ নো, রাইট? বিকজ ইকুয়েশন দেয়া থাকবে, আপনি ভ্যালু গুলোকে রিপিট করবেন আর একটা সলভ করবেন। সো এটা তো জাস্ট রিপিটেশন, বাট ভ্যালু গুলো কিভাবে নেবেন দ্যাট ইজ দি মেইন পার্ট, রাইট? আচ্ছা, লেটস গো টু দি কোশ্চেন। নেক্সট পার্ট হচ্ছে C2, ক্যালকুলেট দি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স R। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করবেন আপনি? সাদিকা, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করে? VI, আপনি VI এটা জানেন, VI এর জন্য আপনার ইএমএফ আপনি জানেন 2.8, এই তো? ইএমএফ যদি জানেন 2.8, আপনি যদি একটা টার্মিনাল পিডি নেন, এটার অ্যাক্রসে যদি আপনি একটা কারেন্ট পান, তাহলে আপনি আপনার আননোন ভ্যারিয়েবল একটাই শুধু আর। লেটস আপনি ভোল্টেজ নিয়েছেন 2 অথবা ভোল্টেজ নিয়েছেন 1, এটার করসপন্ডিং একটা কারেন্ট আপনার আছে।
তাহলে এই কারেন্ট হলো আপনার আই আননোন, যেটা আপনি পেলেন। ভি টার্মিনাল পিটি যেটা আপনি পেলেন। ইএমএফ হলো 2.8, তাহলে অনলি আননোন ইজ আর। ইজি, রাইট? দেখি এটার অ্যান্সারটা কত আসে। অ্যাকর্ডিং টু দেম দি আর ইজ 1.4। যদিও ওরা এখানে একটু সুন্দর একটা কাজ করেছে। ওরা ওরা এখানে বলতেছে যে আমরা নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করব। নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট, কেন নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট কেউ একজন বলেন। তারপর কিছু কাজ আছে, বাট নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টটা আমাকে কি দিবে? একটা গ্রেডিয়েন্ট যদি আমি বের করি, এখানে গ্রেডিয়েন্টটা কিসের এখানে বলেন তো? দিস ইজ ভোল্টেজ এগেইনস্ট কারেন্ট। সো আই বাই ভি তে গ্রেডিয়েন্ট পাওয়া যায় আর, তাহলে ভি বাই 1/r। ভি বাই কি গ্রেডিয়েন্ট পাওয়া যাবে? স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর। আর এখানে আপনার গ্রেডিয়েন্টে কি আসবে? নেগেটিভ। তাহলে আপনি যে গ্রেডিয়েন্টটা আসবে এটা যদি নেগেটিভ ভ্যালু বের করেন, তাহলে আপনি কি পেয়ে যাবেন? রেজিস্ট্যান্স। ওকে, সো এটার জন্য তারা মার্ক স্কিমে বলতেছে যে আর ইকুয়ালস টু বা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু নেগেটিভ অফ দি গ্রেডিয়েন্ট। ওয়াই? বিকজ নেগেটিভ অফ দ্য গ্রেডিয়েন্ট ইজ ই মাইনাস ভি বাই আই। সবাই একটু প্রুফ করেন এটা, যে কেন নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। অলরেডি অ্যান্সার বলে দিয়েছি, রেকর্ডিং এ থাকলে হয়তো পজ দিয়ে দেখতে পারতেন, বাট এটা তো সুযোগ নাই আপনাদের, এখনো রেকর্ড কমপ্লিট হয়। তাই বের করে দেখান আমাকে, ওয়াই ভি বাই আই এই গ্রাফে gradient will give you the internal resistance. Negative of the gradient will give you the internal resistance straight away. Why? লেখেন, লেখেন, কোশ্চেনটা আগে লেখেন, কোশ্চেনের রেফারেন্স দেন, অ্যাডিশনাল কোশ্চেন হিসেবে কোশ্চেন লেখেন, তারপর অ্যান্সার করেন। ক্লিয়ার? কোশ্চেন পেপারে লেখেন যদি জায়গা থাকে। জায়গা আছে? কি গ্রেডিয়েন্ট ড্র করেন নাই? বললাম এই গ্রেডিয়েন্ট কেন নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট
হ্যাঁ, এটা ইংলিশ করে দিব। ওকে, চলেন আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা চলে যাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিসকাশন। ডিসকাশনটা ছিল why v by I graph v divided by I graph with a negative gradient, whatever the value is, why shall this one give you the negative of the gradient will give you the internal distance, right? That was the question. Question ছিল to prove negative gradient will give you internal resistance, এটা প্রুফ করা। এই তো সবার আগে আমরা গ্রেডিয়েন্টের ফর্মুলাটা লিখি। what is the gradient here কি বলতে পারবেন? Gradient is always changing y-axis divided by x-axis. What is the change in y-axis? This is the value of the voltage, and let's say this is the value of voltage, right? Can I say this one as v1 minus v2 divided by changing x-axis is nothing but the change in current? Can I say that? Now, if you look carefully, for the current zero, the voltage we call as EMF, right? So V1 we can write instead of V1 E, clear? Instead of V2 we can write a straightforward V, clear? So E minus V divided by I is so for our gradient, right? Now let's go back to the equation where we have discussed the EMF equals to voltage terminal PT plus I equal. So এখান থেকে যদি আমরা R টাকে সাবজেক্ট করি, R is nothing but E minus V divided by I, right? So if it is E minus V by I, and we have got E minus V by I as well, so what is the answer? Gradient. But we made a little mistake here. Instead of writing y2 minus y1, we wrote here y1 minus y2. It has to be correct. So it's actually V minus V, right? Because y2 is V and y1 is V. Now if you make negative of this one, then that will give you the resistance, right? Did you get that? Now you multiply with the negative sign in both, and that shall give you. So negative of the gradient is E minus V divided by I. So E minus V divided by I is of 20. Clear? Notes plan? সবাই নোটস দেন, মাথায় নিয়ে ফেলছেন, এবার কপিতে নেন, কালকে মালকে চলবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব।
share screen, pause it, fine, turn off the camera. Question ছিল এটা সাদিকার তোমার প্রবলেম সলভ নেক্সট পার্ট ছিল 2 calculate the number of conduction electron moving through the battery in a time of 1 second so টাইম অফ 1 সেকেন্ডসে কতটুকু ইলেকট্রন মুভ করছে সেটা জানার জন্য আমাকে কারেন্ট প্রয়োজন হবে সো কারেন্টের ভ্যালু যদি আমি জানি then কারেন্টের ভ্যালু জানলে we know this is 1 coulombs per second and 1 coulomb is equivalent to 6 million million billion অর্থাৎ 6.25 into 10 to the power 18 নাম্বার অফ ইলেকট্রন সো কতগুলো ইলেকট্রন ডিপেন্ড করবে কতটুকু কারেন্ট এটাতে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করবে অর্থাৎ কারেন্ট এর ভ্যালুটা divided by the charge of an electron এটা straight forward will give you the number of electrons clear বাবা কারেন্টের ভ্যালু কতটুকু ছিল এখানে 0.5 তাহলে 0.5 divided by charge of an electron 1.6 into 10 to the power minus 19 shall give you the answer so 6.25 divided into 10 to the power 18 divided by 2 is 3.125 into 10 to the power 18 and that's the answer clear সাদিকা clear okay পরের পার্টে প্রবলেম ছিল তাই না আচ্ছা পরের পার্টে কি বলতেছে কমপ্লেক্স পার্টে হলো কেমন এটা আচ্ছা determine the time taken for the energy in the battery to become equal to 1.6 kilojoules again determine the time taken for the energy in the battery to become equal to 1.6 kilojoule তাহলে ব্যাটারির এনার্জি 1.6 কিলোজুল হতে তার কতটুকু সময় লেগেছে এটা হচ্ছে আমার বের করতে হবে সো এনার্জির ইকুয়েশন কি E equals to power into time or V into I into T so you know the voltage you know the current and you know the time that you know I mean you have to find the time so time equals to you can say power divided energy divided by power so do you know the energy yes it's given do you know the power yes so simple calculation two energies why battery is also present so আবার বলেন ভালো করে বলেন বুঝায় বলেন এই বাকি ছেলেরা বলেন ছেলেদের সেকশন থেকে বলেন ও বলতেছে যে দুটো এনার্জিকে সাবট্রাক্ট করতে হবে কোন এনার্জি থেকে কোন এনার্জিকে 9.2 কিলোজুলস থেকে 1.6 কিলোজুল 9.2 কিলোজুল কোথা থেকে আসলো যে ব্যাটারি স্টোরস 9.2 কিলোজুলস অফ এনার্জিটা দেয়া আছে এখান থেকে কি হচ্ছে determine the time taken for the energy in the battery to become equal to 1.6 kilojoule so what does that mean that battery to become equal to 1.6 kilojoule অর্থাৎ এতটুকু এনার্জি কমে এতটুকুতে আসবে আগে ছিল 9.2 এখন হবে 1.6 তাহলে চেঞ্জ অফ এনার্জি কতটুকু 9.2 minus 1.6 kilojoule that's it and that is equals to the voltage into current into the time right or power into the time so so the time is that change of energy divided by the power okay sadika clear okay next complicated question you have faced from boys no complicated questions sir we can solve anything and everything আমরা খুঁজে খুঁজে ইজি গুলো করি ঠিক আছে ইজি গুলো করতে মজা নাকি that wasn't the homework by the way okay বলেন ওদের যেহেতু কোশ্চেন নাই আপনারা বলেন একটু দাঁড়ান তাহরিন আপনি আপনি কোনো কোশ্চেন আছে আপনাদের আপনার আছে B1 পরে দাঁড়ান আস্তে আস্তে আপনার একটু পরে সিরিয়াল আবার আপনি বলেন জাভার কোনো কোশ্চেন আছে নাই তাহরিন কোনো কোশ্চেন আছে নাই আপনার P1 এ কোশ্চেন আপনার কি P1 না P2 P2 আপনি একটা অলরেডি করছেন না আচ্ছা P1 gets priority আপনার কোশ্চেন কি P1 না P2 P2 আর একটু ওয়েট কর P1 টা শেষ করে আসি রাইসা আবার মন খারাপ করবে স্যার সবাই টাকার সমস্যা আপনি ওদেরটা দেখলেন আমারটা দেখলেন না হিসাব দেয়
ঝামেলায় পড়ে যাবো কেমন? বলো, আচ্ছা বলো, কোন ইয়ার বাবা? মে জুন? তার খুঁজতে হবে, তার খুঁজেই তো এখানে আসছো আমার কাছে। তোমার প্রবলেম কোন ইয়ারের? কোন পেপার, 1 না 2? 2? আচ্ছা তুমি খুঁজো, আমরা একটু পেপার 2টা নিয়ে আসি। বলো তোমার তারিন, তোমার পেপার 2 বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 2019 ফেব্রুয়ারি মার্চ। ওকে, নো প্রবলেম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6A3, রাইট? 6A4, আচ্ছা ওকে ওকে। 6B4, ওকে ফাইন। 6B4, ফাইন। 6B4 7, ওকে। 6 ফেব্রুয়ারি মার্চ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6B4। দাঁড়া, মার্চ স্কিমটা বের করে নেই। 6B4, আপনি শিওর? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ডিসকাস করি। ইউজিং এনার্জি ট্রান্সফরমেশন, দিস ওয়ান। ওকে, describe the electromotive force EMF of a battery and the potential difference across the resistor. Just definition of EMF and definition of the battery. Number B, তার একটা potential divider circuit রেখেছে, যেখানে একটা resistor Z with 32 ohm resistor and Y with 24 ohms, and the X is a variable resistor. This one, right, Baba? Okay. এবার তারা বলতেছে যে a battery of EMF 6 volts and the negligible internal resistance is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown in figure 6.1. Resistor Y has a resistance of 24 ohms and the resistor Z has a resistance of 32 ohms. The resistance Rx of the variable resistor X is adjusted until the voltmeter reaches 4.8 volts. অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে, আমি একটু ড্র করে দেখাই আপনাদের সুবিধা নিয়ে। তো আমার টেলিভিশন কি কাজ করতেছে না, স্ক্রিনটা কাজ করতেছে না, তাই না? এটা নিয়ে অনেকদিন টাটি মাটি হয়ে গেছে। আজকে এই বছর নিয়ে গেছিলাম, ওরা বলতেছে চেঞ্জ করতে হবে, চেঞ্জ করি, নেক্সট দিন চেঞ্জ করি না। তাই একটু বাইরে নিয়ে ভাবছিলাম ওরা ঠিক করতে হবে, এজন্য ওয়েট করলাম, এতদিন পরে এসে চেঞ্জ করতে কষ্ট লাগে, টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে কষ্ট লাগে। ওকে, এইটা এটার ভ্যালু হচ্ছে 32 ohms, 32 ohms। এটার ভ্যালু হচ্ছে 24 ohms। আর এইটার ভ্যালু ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার x, এটা ভ্যালু আমরা জানি না। আর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইএমএফ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে 6 volts। ওকে, ক্যামেরাটা অন করে নিই, শেয়ারিংটাকে স্টপ করে দিই রেকর্ডিং এর সুবিধার জন্য। ইয়েস, ঠিক আছে। কি বলছে তারা, কোশ্চেনটা আমি একটু নিজে পড়ে ফেলি। Resistor Y has a resistance base. Resistance Rx of the variable resistor X is adjusted until the voltmeter reads 4.8. Voltmeter কোথায় আছে? এই জায়গাটা আছে। এই ভোল্টমিটারটার রিডিং হচ্ছে কতটুকু? 4.8 ভোল্টস হবে। এই অনুযায়ী আমার X টাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ক্যালকুলেট দি কারেন্ট ইন দি রেজিস্টর Z। এখানে আপনার প্রবলেম নাই, তাই তো? আচ্ছা, সো কারেন্ট ইন দ্য রেজিস্টর Z বের করতে হবে। So of course it will be, because you know the voltage and not the resistance, I is B divided by R. পরের কোশ্চেনটা তো ছিল the total power provided by the battery. আপনি যদি কারেন্ট জানেন, এখানকার এই কারেন্টটা হচ্ছে এই ব্যাটারির কারেন্ট, so voltage into current is the power, right? You can calculate the power. Next question বলতেছে the number of conduction electron that moves through the battery in a time interval of 25 seconds. So এক সেকেন্ডে
কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে 1 সেকেন্ডের জন্য, আর 25 টোটাল কারেন্ট 25 টাইমস। So 25 times is the charge it passes. So 25 charge times আপনি যে চার্জটা পাবেন divided by charge of a single electron will give you the total number of charge passes through. Easy, right? Next, এখানে আপনার প্রবলেম। Okay, the total resistance of X and Y connected in parallel. অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে যে X এবং এই যে Y টা রয়েছে এটা টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা আমাকে বের করতে হবে। প্রথমত আমরা দেখব this is 4.8 ভোল্ট, রাইট? এটা 4.8 ভোল্ট হলে এই দুইটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টমিটার কানেক্ট করব আমরা বা যদি করি এখানে কতটুকু ভ্যালু দেখাবে 1.2, রাইট? তার মানে কি এইটার ভ্যালু 4 গুণ। তো এটার ভ্যালু যদি 4 গুণ হয় এটা রেজিস্ট্যান্স হয় রেজিস্ট্যান্সের 4 গুণ। তাহলে এখানে রেজিস্ট্যান্স যদি 32 হয় এটার 1/4 কত 8 ohms। তার মানে combined resistance of the X অর্থাৎ 1/R total is the combined resistance, right? That is equals to 1/Rx plus 1/24. এটা how we দেখলাম it should be 1/4 of 32 which is 8. Clear? তো Rx টাকে আমরা সাবজেক্ট করে ফেলি 1/Rx 1/8 minus 1/24 কোনটা আপনার এখানে ভোল্টেজ কত 4.8 অ্যাপ্লাইড ইএমএফ কত 6 তাহলে এখানে কত পাবেন 6 minus 4.8 which is 1.2 তাহলে 1.2 এর চেয়ে ভোল্টেজটা কত গুণ হাই 4 times 4.8 4 গুণ বেশি, রাইট? 4 into 1.2 is 4.8। তাহলে এখানে ভোল্টেজ যদি 4.8 হয় তাহলে এই দুটো কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্সও এটার চেয়ে এটা 4 গুণ হবে। তাহলে এটার রেজিস্ট্যান্স কত 32। তো এইটার 1/4 হচ্ছে এখানে কত হবে এই দুটো কম্বিনেশন। তাহলে দুটো কম্বিনেশন যদি 1/4 এটা হয় তাহলে 1/4 of 32 is what 8। So 1/R total is 1/8 equals to 1/Rx plus 1/24। এই তো তাহলে আমি এখান থেকে জাস্ট Rx এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতেছি। তো 1/8 minus 1/24 কত আসে? ওটাকে এলসিএম করে that's 3 minus 1 which is 2 divided by 24. So Rx is equals to 24/3 which is 12 ohms. So Rx এর ভ্যালু হতে হবে কত 12। ঠিক আছে বাবা? আর কোশ্চেন আছে এখানে? কোশ্চেনও নাই, টাইমও নাই। ঠিক আছে? Note ultimately for today. Thank you. Let's turn off the recording. Before the class test Monday তাহলে আমরা স্যাটারডেতে আরেকটা টেস্ট নিই। আমি স্যাটারডেতে ক্লাস করে আমরা মানডেতে টেস্ট নিই। স্যাটারডেতে আমরা আরেকটা ক্লাস হবে এবং মানডেতে ক্লাস টেস্ট।